Today on Faces and Places, we head for the north of Sweden. Its Sami and religious heritage, its vast tracts of wilderness, a taste of the wild, and a world of adventure. We unearth hidden gems in a last great wilderness. Join us in our journey to the north of Sweden. Once upon a time, all of Europe must have been like this. A vast expanse of woodland and water. The north of Sweden has been called one of Europe's last great wildernesses. And there's no better way of getting a bird's eye view of this than in an aerial tramway. The cable car docks at the top station, and the longest rope conveyor ride in the world is at an end. Today it's a tourist attraction. Its industrial days are remembered in the museum at its summit. När vi kan koppla ihop att vi har världens längsta linbana med känslor att våra föräldrar har varit med och byggt det här. Vi har varit med och jobbat själv. Där mitt inne i Skellefteåfältet där alla malmer i Sverige finns. Så därför av en mängd olika orsaker är det både spännande och viktigt. To think that nearly all of Sweden's ore was once sent down this rope conveyor to the furnaces below. The cable car at Norsjö is living history. A few hours north, we find Älvsbyn. Trail riding through woodland and open country is an excellent way of getting to grips with the wilderness. And this man is just the horseman and hunter to do it with. Farfars bröder och min farfars far, det var ju äventyrare, jägare. Man kan som inte förneka sitt ursprung på något sätt. Om man kommer ut och får leva på det sättet så känner man att det är det rätt. Det är så här man lever och verkar. Odd Adventures takes you into the wilderness like no other experience. Fording streams and trekking through forest. It puts you in the landscape rather than just looking at it. As rain clouds gather, the party are happy to be warm and dry. The coffee's hot. Around here, they like to put cheese in it. It may sound a little unusual, but don't knock it until you've tried it. You can cover a lot of ground on horseback. The thrill of the gallop gives a powerful sense of freedom. Back at camp, there's always plenty to do. Once you've been bitten by the horse bug, it seems there's no going back. Inte den där cowboy- och western-romantiken utan just hästar har jag varit fascinerad både av deras skönhet och framförallt av styrka och kraft helt enkelt. Men det tog mig till jag var 20 år innan jag satt upp första gången. Och det skedde här i Älvsbyn i Storforsenområdet. Efter den
dagen, den ritten, så har jag aldrig suttit av. Så då har mitt liv varit hästar egentligen. Oavbrutet sedan dess. Every part of the experience is a step back to basics. Once the water's boiled, there's time for a quick fika. Nej, men det är väl dagen. And then it's off again. Our riders pack up, saddle up, and hit the trail once again. From horsepower to the unchecked force of one of Europe's great rivers. The whitewater rapids at Stockholm stretch for 5 kilometers. One of Sweden's national rivers, it's not hard to be humbled by its awesome majesty and power. Just to the east, on the coast of the Bothnian Bay, lies Luleå. In summer, the town squares bristle with activity, offering stark contrast to the quiet and solitude of the wild. Alongside the new city lies Gammelstad, a UNESCO World Heritage Site. The 15th century stone church is one of the few of its kind in the north. Its vaulted arches, rough-hewn stone, and iconography tell a story of change. The tiny wooden houses of Gammelstad feel like living history. Care and love keep them perfectly preserved. Exact dating, however, is an issue. Vi vet att det finns stugor här sedan år 1600 när riksantikvarien Bureus besöker Gammelstad. Så finns det en beskrivning av att det finns kyrkstugor. Vi vet inte idag när exakt de här 408 olika stugorna är byggda. The massive key turns in the lock. And inside we find an atmosphere of a near forgotten world. The key to the past is upkeep. Both physically and in remembering. Det som jag har tänkt personligen för mig, det är nog att det är så makalöst vackert här på vintern och på sommaren. Och att gå bland de här stugorna och bara vistas här i den här kulturmiljön. Det är det som jag tyckte var mest spännande själv. Om man går runt och så ser man, tycker man först att stugorna ser likadana ut. Men så ser man att
varje stuga är ju olik varandra egentligen. De är byggda vid olika tider och är omskötta på olika sätt och sådär. Det är som att man kan se hela samhället nästan speglas i den här platsen. In a time of mass production and uniformity, Gammelstad is a celebration of variety, diversity and individuality. Each object tied to a unique producer and person. Each story tells its own special tale. Next, we make tracks for Arvidsjaur. This is the inland line, chugging its merry way through northern Sweden. The countryside is packed with wildlife, and the trip may well offer some animal sightings. Just ask the driver. Har du tur så kan du få uppleva lite av varje. Ren, älg, till och med björn. Bästa man har sett är ju en björnhona med 3 ungar 3 mil hitanför Gällivare. Resande var tyskar och engelsmän, de var helt nöjda. The train pulls into station. Arvidsjaur is a popular starting spot for walkers and hikers. And it's easy to see why. Nearby Lapstaden is a Sami church town. And still the Sami gather here, as well as other visitors. Vi brukar säga att det här är den äldsta samiska kyrkstan som fortfarande är i bruk. Därför att vi använder den här en gång per år och verkligen träffas här. But while this place comes to life just once a year, the Sami way of life is being kept alive 24/7 at our next destination. An hour or so inland lies Gasa. This is a journey back in time. Into the woods and glades of the forest. And a struggle to hold on to a cultural past. Det viktigaste som jag känner det är ju att vi får ta del av så mycket som annars varit på väg att försvinna. För sen vi startade med det här också så har många av de äldre samerna, de har kommit hit med tips, de har kommit hit med sina minnen. Så vi har ju som fått en naturlig överföring av kunskap. Storytelling has always been how the Sami have passed on their culture, by word of mouth. And in the reindeer pen, visitors get a taste of the animal's importance in Sami existence.
milk and meat, hides and transport, all being provided by this totemic creature. Their guests sample freshly caught Arctic char and traditional boiled coffee off an open fire. Det här med platserna är inte så otroligt väsentliga, utan det är mera livet, hur man har möjlighet att få leva. Och sen får vi ju föra det vidare, och det känns ju som ett livsverk bara det. There may be lessons to be learned from the Wood Sami's legacy. A way of life in the heart of nature. Back southeast and to the coast again, and we find Varuträsk. Buried deep in the wild north is the wilderness mine at Varuträsk. It was once the center for Sweden's ore mining and transportation. Today, it's a museum and a chance to delve into the region's rich historical past. But the mine is not all about the past. It's about the future too. A new generation of children from both near and afar can learn about their parents' and grandparents' mighty endeavors. Och det är väl lite grann för att barnen härifrån områdena ska få en känsla av hur det var förr i tiden, hur folk levde och hur de jobbade och vad som förekom, och att den här platsen bevaras i andras minnen också. But the real wealth of the mine lies hidden underground. Going down an old mine shaft is an eerie experience. It feels like an underground ghost town. There are surprises at every turn. And as one door opens, another closes. Pegmatites, coarse-grained igneous rock comprised of quartz, feldspar and mica, much like granite, are all found here. Of course, mining makes for hungry work. And after an afternoon digging up rocks, it's time to refuel. The wilderness mine combines a living museum with an adventure play park in bringing you and yours a little closer to them and theirs. Up to the border with Finland, and we come to Kukkola. The Torne and the rapids at Kukkola offer speed and adventure, peace and reflection. And food experiences that are truly one of a kind. This place is renowned for its whitefish. They swim back upstream in July. For years untold, a festival has marked their passing. Locals and visitors flock here for its culinary delights. And it seems the occasion has a lively past. Man kan säga att på 60-talet så spårade ur nästan helt. Det var enorma tivolin här, och det var motorcyklister som körde i tunnor, och det var allt möjligt, alltså med tingeltangel och så vidare. Medan vi nu verkligen försöker
gå tillbaka till det traditionella och hylla siken och skapa matupplevelser kring den här fantastiska råvaran som vi har fått här. The whitefish is smoked and grilled round an open fire in a tradition that can be traced back to the feast's roots in the Middle Ages. Both young and old are drawn in by the fascination of these time-honoured traditions. After being smoked and grilled, the whitefish is soaked in brine before being wrapped up in greaseproof paper. The summer days and nights blend into one, down by the river. So it's hard to tell what time it is when fishermen stir on either side of the border. The early bird gets the worm, or so the saying goes. Only here it's a case of the early fisherman gets the catch. Dip or scoop fishing is a method as old as the hills the river rolls down from. A net on a hoop on a pole. What could be more simple? Or is there more to this than meets the eye? Well, the whitefish rest in small pits or depressions between the rocks before tackling the great journey upriver. These spots are well known among fishermen and auctioned out every year to the highest bidder. It seems like the earliest bird didn't get the worm. The fisherman from the Swedish banks of the Torne celebrates the first catch of the day. Think just how many generations have been doing this and how many more there are still to come. Min son som håller på att ta över nu här företaget, han sa att när jag dör så kommer han lägga mig i en båt med blommor och så kommer jag ligga där i båten så ska han släppa ner mig för forsen men så ska han sätta en sik i munnen på mig så jag får med mig något på färden. The dance seems never to end. It plays out in a time signature so very different to that to which we are used to. It rolls on with the river, chasing the never-setting sun. There's always time for one last adventure in these endless summer nights. We approach one of those spots the locals like to keep to themselves. The traditional wood-fired sauna is a year-round social hub for Northerners. It's deeply ingrained on their culture. This place is surreal. It's a summer night's dream, where night and day become one. And so the sun doesn't set on another Faces and Places, on another journey in Europe.